This is our fourth and final presentation for this camp meeting. Iyi ndiyo presentation yechi4 yechifinal mucamp meeting ino. I normally have a new whiteboard, but I'm going to continue with this one. Ndinowanzoita whiteboard ritsva asi ndichaenderera mberi neiri. Let's begin with a word of prayer. Ngatitangei nemunamato. Lord, we want to thank you Mwari tinoda kukutendai that not only we can learn, kuti hatisi kungogona kudzidza chete, that we can wrestle with one another and with you, asi togona kukikiritsana pakati pedu uye pakati pedu nemi, but that we can have joy and pleasure in that exercise. weekend inobva yava nemufaro nepleasure nekuita izvozvo. May you guide us through this study. Titungamirirewo muchidzidzo ichi. We ask in Jesus' name. Tokumbira muzita raJesu. Amen. Amen. In our previous study, Muchidzidzo chedu chapfuura we were looking at two questions tachitarisa mibvunzo miviri or two issues. kana nyaya mbiri. The death and resurrection of an entity Kufa nekumuka kweentity and who the king of the north is. uye kuti king of the north ndiani. And when we ask the question of who dies and resurrects, Patinovhunza mubvunzo wekuti ndiani anofa obva amuka, when we brainstorm that, we had three answers. patafunga nezvazvo tava nemhinduro nhatu. King of the north, the beast, and the relationship between church and state. King of the north, beast, neukama hwepakati pechurch nestate. When we delved a little bit deeper into that, Patazodzika nazvo. can you just check we're not going too fast for other people? Just make sure. We looked at the word beast. Tatarisa vara rekuti beast. Went to Revelation 17 and 13 and we saw the same word. Tikaenda zvakazarurwa 13 na17 tikaona vara rimwe chetero. So we know beast is the correct answer. Toziva kuti beast ndiyo answer iri correct. Or a correct answer. Kana kuti imhinduro iri correct. But when we looked a little bit deeper, Asi patazonyatsokuongorora, we realized that there's a difference between the beast of 17 and 13. taona kuti pane musiyano pakati pebeast ya13 na17. On Thursday, Musi weThursday, it was Thursday, we had this graphic on this board. takava negraphic iyi paboard iri. And right here, we said that the beast of 13 equals the beast of 17. Apa takati beast ya13 yakaenzana nebeast ya17. And now we're saying, Izvezvi tava kuti despite what we said earlier, we really know that they're not equal. zvisinei nezvatakataura ipapo, tinonyatsoziva kuti hazvina kuenzana. So we did a more detailed look at the two chapters. Tazotarisa machapter maviri aya zvine detail. And we see in chapter 17, there's a beast and a woman. Kwakuona kuti muna chapter 17 pane beast pane woman. And it's that combination that is the same as the beast of 13. Musanganiswa uyu wakafanana nebeast ra13 na So 17. if we were to go to this model, we have chapter 13, the beast, Pamodel iyi tine chapter 13 ine beast equals the beast and the woman zvoenzaniswa nebeast of 17. yakabatana That's what we nemudzimai have there. wa17. Ndozvatinazvo apa. The
This is the sea beast. Iyi ndiyo sea beast. So if we want to use language that we're familiar with, Kana tichida kushandisa mutauro watinoziva, we'd call this church iyi tinoidaidza tichiti and church, we'd call this state. iyi toidaidza tichiti state. Church-state relationship. Ukama pakati pechurch nestate. And we are suggesting Isu tiri kusuggesta kana kuti that ini in chapter 13, timuna chapter 13 that also shows a church-state relationship. izvi zviri kuratidzawo ukama huri pakati pechurch nestate. Everybody okay with that summary so far? Iyi summary yakanakira munhu wese Does here anybody so far? disagree with that? Kana ari kurambirana nazvo here? So I can't ask you questions. But you do understand. Okay. Now. Okay, good. I like that. So we spent quite a lot of time looking at Daniel 2. Tapambadza nguva yakati wandei ichitarisa Daniel 2. I say as an approximation Ndichataura because seapproximation Daniel 2 can be used as a second witness to show the correctness of the relationship between 13 and 17. If that's too long, tell me. nekuti Daniel So we can use Daniel 2 nekuti Daniel 2 tinogona kuishandisa as a proxy or as a second witness. sewitness yechipiri. I'm not saying it is a pure second witness. Handisi kuti ipure second witness. To show that it has similar properties to Revelation 13 and 17. Kuratidza kuti ine maproperty akafanana naRevelation 13 na17. We compare and contrast the two. Tikafananidza nekusiyanisa zviviri izvi. The beast of 13, Beast ya13, which is church and state. inova iyo church nestate. In Daniel 2, Kuna Daniel 2, that would be the legs of iron. anenge ari makumbo esimbi. Pagan Roman state. State yepagan Rome. And depending on how you want to explain it, pagan religion. Zviva nekuti uda kuzvitsanangura sei chitendero chepaganism. The pantheon. Pantheon. Then when you go to Revelation 17, Panozoenda kuna Revelation 17, you have church and state there, une church and state apa, but they're separate. asi zvakasiyana. The symbols are separate now. Masymbols ndo anenge separate. The woman and the beast. Woman nebeast. And if you go to Daniel 2, Ukaenda una Daniel 2, the equivalent of that would be the feet of iron and clay. zvinoenzana nazvo ndo tsoka dze-iron neclay. So does anybody have any questions on that, or if we're okay? Kana nemubvunzo here kana kuti zviri zvakajeka. So if that's the case, Kana iriyo nyaya yacho, when we say, or whoever said, the death and resurrection of the beast, pataurwa kunzi kufa nekumuka kwebeast, were they talking about Revelation 17 vavachitaura here naRevelation 17 or Revelation 13? kana kuti Revelation 13? Because they're different. Nekuti zvakasiyana. Revelation 17, Revelation 17, the beast beast is just this state element. ingori state element iyi. So is that what dies and resurrects? Saka ndicho here chinofa nekumuka. Or Kana kuti this beast? chikara ichi. State and church. Chakabatana state Is it this nechurch. that dies and resurrects? Ichi ndo chinofa nekumuka here. And if this is the first time you're hearing this, Kana kari kekutanga uchinzwa izvi, you might think that they're so similar that it doesn't make any difference.
unogona kufunga kuti zvakafanana hazvina musiyano wazvinoita. But my response to that would be, Asi mhinduro yangu kwazviri ndeyekuti all the clever people here at camp would say, no, it is a big difference. vanhu vese vakanga vari pano pakemp panoti zvakatosiyana chaizvo. The reason everyone's laughing is because Jermaine said not to ask her questions, and now she's asking. That's why they're all laughing. Maka vanhu vari kuseka. Shamina angati musabvunza mubvunzo asi Go ahead. yaakubvunza. Donc, ah ouais, in English. Ouais. You said you separate the beast from the woman. Masipatsanura beast kubva kuwoman. So in the board, we said 13 equal 17. Paboard tati 13 yakaenzana ne17. And now in 17, and Parminder, he separates the beast from the woman. Ezvinezvi ku17 kwakuseparatwa beast kubva mumudzimai. Because we want to focus on the beast. Nekuti muda kufokasa pabeast here. So why are you doing that? Saka sei Because we murikuita put the sign equal. nekuti taita sign yekuti So zvakaenzana. is it possible to dissociate them, beast and woman? Because Saka zviri possible it's not the same entity. Beast newoman nekuti haizi entity imwe chete. When I asked the question Pandabvunza mubvunzo that there's a death and resurrection, kuti pane kufa nekumuka. went to great controversy as an example of that. Taenda ku-great controversy semuenzaniso weizvozvo. We have these ideas or these models. Tine pfungwa idzi kana mamodels The aya. easiest one to see, Iri the nyore easiest kuona, one to see yakanyanya kupfava kuona. is when you go back in history, Paunodzokera kuhistory, Kingdom of Babylon kingdom yeBabylon lives in a city that's called Babylon. inogara muguta rinonzi Babylon. Then when the next kingdom comes, Medo Persia, Panozouya umambo hunotevera hweMiddle Persia, don't just destroy the nation havangodestroy of Babylon. nation yeBabylon ichi. They Great. occupy their house, their city. Vanobva vatogara muguta ravo iroro. So everything that Babylon had and was, Saka zvese zvaimbova neBabylon uye zvainga Medo iri, Persia has and becomes. Middle Persia inobva yava nazvo uye inobva yava izvozvo. You agree with that? Munotenderana nazvo here? So another way to explain that literal history Imwe nzira yekutsanangura history iri literal iyi is that Babylon dies ndeyekuti Babylon inofa, and it gets replaced literally with Medo Persia. literally yoreplacewa neMiddle Persia. But what we would describe prophetically Asi zvatinodescribe is prophetically that whatever Babylon was ndezvekuti izvo Babylon conceptually, aimbova Babylon whatever it represented, zvayaimbommirira that died zvayaimbommiririra and zvakafa izvo resurrected in zvikazomuka and through Medo Persia. kuburikidza nemuna Middle Persia. Are you okay with that? Izvi zviri right here? So if we're okay with that, Kana izvi zviri right, then we can be sure that the issue of death and resurrection is not tinova sure nekuti nyaya yekufa nekumuka it's not just a concept that we made up from some random Bible verse. haisingori concept yatakangoita kubva kune rimwe vhesi It's a remubhaibheri. significant issue Inyaya iri significant in Bible prophecy. muBible prophecy. Therefore, we should understand what that means. Naizvozvo tinofanira kunzwisisa kuti In the inorevei. past, we would say it's easy. Kare taingoti zviri nyore, One nation dies and another one replaces it. imwe nyika inongofa imwe yongoireplace. And this new nation or new kingdom that replaces the old Iyi kingdom yekare inenge yareplace isn't the birth inyuwa of inenge something. yareplace
yekare hakuzi It's the kuzvarwa kwechimwe resurrection of chinhu, something. kumuka kwechimwe Okay chinhu. with that? Izvi zviri right here? Can we say the continuation of something? Togona kuti chinhu We can chinoramba say the chichienderera mberi. continuation, Unogona kuti chiri but when kukontinua, we defined resurrection, asi patadefina we said resurrection it's the same thing, but it looks different. tati chinhu chimwe chete asi chinoratidzika zvakasiyana. So we're okay with that? Izvi So zvakanaka here? that's number one. Saka ndo number one. We haven't just made up this thing. Hatina kungogadzira chinhu It's ichi. important. Zvakakosha. And then because we talk about the King of the North all the time, we want to understand who that is. Ndoda kuti tinotaura nezvaking of the north nguva dzese tichida kunzwisisa kuti ambori ani. Because that's the story of Daniel 11, 40 to 45. Nekuti ndiyo nyaya yaDaniel 11:40 kusvika And 45. we need to be able to trace who that is. Tofana kugona kuronda kuti ndiani iyeye. The reason why we need to do that today Maka tichifana kugona kuita izvi nhasi is because all of the models we had 30 years ago, nyaya yekuti mamodel ese ataiva nawo makore 30 apfuura Time of the End magazine, muTime of the End magazine, either that suggestion is going to be fulfilled in the future, suggestion iyo ichazadzikiswa kumberi. simply put, Tichingozvitaura nenzira Pope iri nyore is going to rise up kuti pope vachazosumuka and the Pope is going to instigate in some shape or fashion a Sunday law. pope neimwe nzira vachazoita Sunday law Through some alliance kuburikidza nemumwe mubatanidzwa with Protestantism. neprotestantism. And if you're an Adventist, Kana uri musabata you can see that happening izvi unoona kunge because the zvichaitika existing Pope, nekuti pope varipo izvezvi who's not fit for purpose, vasiri fit for purpose, Sunday law purpose, for purpose yeSunday law is about to come off the scene vobva voda kubva pachigaro and he'll soon be replaced. vobva voreplacewa manje manje. So their hope has now been revived. Saka hope yavo yamutsiridzwa, Adventist hope can now be revived. hope yemasabata yamutsiridzwa. Or Kana kuti we take our position totora position yedu isusu that we see that time has run out, yekuti tinoona kuti hanguva yapera, that when it speaks about this generation not passing away, nzira inotaura nayo ichiti generation ino haizopfuuri. we take that, if not exactly literally, but we take that seriously. Hatizvitori hedu exactly literal, but tozvitora serious. We know that many members in this movement can't be replaced. Tinoziva kuti mamembers akawanda movement ino havagoni kuti vareplacwe. We're getting old, Taakuchembera and the re-education of a new generation is just too long, too difficult. kudzidzisa patsva generation itsva kwakarebesa uye kwakati goshei. Summary of all of that is Kusamaraiza zvese izvi we're in the ndekweguti history where we should expect the end to happen. tiri munhoroondo yatiri kufanira kutarisira magumo kuti anoitika. Then we see, Tozoona Adventists can see the same thing, masabata anogona kuona zvinhu that zvakafanana, the movers and the shakers, the key people in the world, kuti vanhu vari kii munyika, North Korea, China, Korea. and their leaders, China nevatungamiriri vazvo, and Russia and United States and their leaders, Russia, United States nevatungamiriri vazvo, that those leaders, particularly United States and Russia, kuti vatungamiriri ava are so nyanyanyanya USA neRussia influential vari influential zvakanyanya. they're such cults of personality, Vatori macult of personality, they couldn't be replaced havagoni kuti vareplace in order to bring about end time prophecy. kuti pagone kuunzwa end time prophecy. So the summary of all of that
saka samari is yezvese we izvi believe we're at the end of the world. ndeyekuti tinotenda kuti tava pamagumo That enyika 40 and 41 are being fulfilled. kuti 40 ne41 zviri kuzadzikiswa. And the problem is Dambudziko nderekuti there's no Pope in that story. munyaya iyoyo hamuna pope, You can't see it anywhere. haugoni kumuona papi And zvapo. unless you're going to create a conspiracy, Kunze kwekuti wagadzira iwe conspiracy, the question is, who's the king of the north? mubvunzo ndewekuti saka king of the north ndiani? Alors, thank you for the explanation. Maita basa But do netsanangudzo, you answer to my question? Not yet. asi Okay. vapindura Okay, mubvunzo thank wangu you. here. That was Answer fine. handisati. I wanted to make sure we understand why I've got 1 and 2 as so significant. Ndaida kuti tinzwisise kuti sei taisa 1 ne2 izvi zviri significant They're much terei. more significant than I suggested yesterday and I suggested earlier today. Zviri more significant than zvandasugesta nezuro nezvandasugesta And nhasi what's your Maxine. question? Mubvunzo wako ndewekuti chii? So that we Why all do you separate the beast from the woman? Because you put That's enough. Kuti I've got that. because you put mapatsanira nebeast So nemudzimai. when we ask the question, who dies and who resurrects, Saka patinovhunza mubvunzo wekuti anofa anoresurrecta ndiani? the concept of death and resurrection Concept yekufa nekumuka iyi is a biblical one. irimo mubhaibheri. I went to Babylon, Medo Persia, Ndaenda kuBabylon nekuMedo Persia. but the place most people would go Asi nzvimbo inoendwa nevanhu vakawanda correctly, zviri they correct, type the word death and resurrection in the Bible, vanotaipa varare kuti rufu nekumuka mubhaibheri. you wouldn't get an answer if you did that. Haumbowani mhinduro So ukadaro. you'd have to look for synonyms. Saka unofanira kutsvaga zvinhu And zvakafanana. if you did that, Ukadaro you'd find it in 17 and 13. unozviona muna 17 nemuna 13. And in those passages, you see that it's the beast that dies and resurrects. Mumapaseji aya unoona kuti ibeast rinofa nekumuka. So the entity that dies and resurrects is the beast. Saka entity inofa nekumuka ndiyo beast. We can proof text that. Izvi togona kuzviproof text. Are you okay with that? Zviri right here. What we haven't asked is why people put the king of the north dies and resurrects, Chatisina kubvunza ndechekuti sei vanhu vachiti king of the north vanofa vomuka, or if it's the relationship that dies and resurrects. kana kuti ukama unofa nekumuka here. So that we're clear, Kuti tijekese, when we say relationship, patinoti ukama, I'll put a star here ndikuisa star apa because we're talking about this. nokuti kutaura nezveizvi. That this relationship we're talking about Kuti is ukama church and state. watiri kutaura nezvawo ndehwechurch nestate. That's obvious, but I just want to make sure that we know that. Izvi zviri obvious asi ndada kungomeka sure kuti tese So we tinozviziva. looked at the beast Saka tatarisa beast, and we see that the beast in 17 and 13 are not the same. kwakuona kuti beast yekuna 13 neyekuna 17 zvakasiyana. What we find Zvatawana is that in 17, the beast ndezvekuti muna 17 is beast only state. ringori state chete. Agree with that? Izvi tatendera In nazvo here. 17, Muna 17 17, the beast is only state. kuna 17 beast ingori If state someone chete. doesn't agree with it, we can go to the verses and prove it. Kana paine asikatenderani nazvo togona kuenda kumavhesi Are you okay tonozviprova. with that? Izvi zviri right here. Go to get your mic. Tora microphone yako. Actually, no, we'll get someone else to do the mic. Someone else show us that the beast of 17 is only state. Umwe munhu tiratidzewo kuti beast ya17 istate chete.
I'll do it in a paraphrased version without going to the verses, and someone can fill the verses in. Ndichazviita nevhesheni iri paraphrase ndisina kuenda There are mavhesi mumwe kings munozotudza mavhesi. who Pane commit fornication makings anenge aita with a upombwe woman. nemuwoman. That's image one. Ndo mufananidzo wokutanga. There's a beast Pane beast that is being ridden by a woman. inenge ichiraidwa nemukadzi. Image two. Ndiyo imwe image yechipiri. A woman in a relationship with men and a woman riding beast. Mukadzi ari murelationship nevarume, mukadzi Those men are akaraida kings. beast. Varume ava nevakings ava, King is state. makings estate. So in 17, Saka muna 17 we have kings tine makings plus a woman. You agree with nemudzimai. that? Zvinotenderana Someone nazvo. can give me the verse for that. Munhu anogona kundipa vhesi yacho. Shout it out. Verse 2. Mwati Then we've verse got a 2. beast with woman. Tinozova nebeast You agree with that? nemudzimai. Inobvumirana Verse? nazvo here. Verse Verse 3. And you want to say verse 1? verse 3 without futi verse 1. Everybody agree? 1 and 3? Munhu wese anobvumirana neverse 1 neverse 3 here. Beast and the woman. 1 and 3? Beast newoman 1 ne3. 1 and 3. So all I've done is saying it's the same woman, Zvandaita ndikuti mudzimai umwe chete. and then kings must be beasts. Makings anofanira kunge ari beast. So beast is state. Saka beast is state. You can do a more refined study, but that's a simple overview. Unogona kuitako chidzidzo chako chakatsetsenuka asi Does that ingori answer all your overpaid. question or not, or only part of it? Zvapindura mibvunzo yako yese kana kuti part yacho chete. I understand what we have done, but yes, but my question was why we separate them, because but I understand you separate them, two entities, but these two entities, in fact, it's like they are one, so that's why I don't really get, but we can continue and Ati maentity aya In anonyatsozinzisa Daniel kuti 2, aseparated anoita kunge i1 asi togona is the kuendera gold mberi. two entities? MuDaniel 2 gold maentity maviri here. Yes. Hongu Is it separated? yakaseparatwa here. can be fine. Wait, say again. Just answer my question. Okay. Ngopindura Is it mubvunzo all wangu. gold? Igold yese here. Yes. Is it two entities? Ati hongu hanzi maentity maviri One here. entities. It's two entities. Two. State, Two, but Hanzi combined. maentities maviri but church nestate. symbol isn't separate. No. Asi symbol yacho haisi separate. The feet, Kofit Two entities. is and maentity combined. maviri. And when you look at the symbol, how many symbols Wantarisa is it? symbol yacho masymbol mangani. Two. Hanzi 2. Two. So the feet is different to the clay, to the head. Saka tsoka dzakasiyana nehead. The feet is two symbols, Where? Feet iri kushandisa 2 and the head is masymbols. one symbol. Head iri kushandisa symbol 1. So they're different. Saka zvakasiyana. In 13, Mu13 it's only one thing. pane chinhu In 1 chimwe 17, chete. it's two things. Muna 17 pane zvinhu 2. So the beast can't be the same thing. Saka beast haigoni kunge iri chinhu It's subtle chakafanana. differences. Pane tumusiyano turisato. Did that answer your question yet? Zvapindura mubvunzo wako here. Okay. So she said yes. Saka ati hongu. So that's why here we put approximately equal. Ndosaka apa tati zvakada kufanana. And here we say exactly equal. Apa tobva tati izvi ndo zviri exactly equal. Any other questions? Pane mumwe mubvunzo here. Okay. So if that's the case, Kana iriyo nyaya yacho. whoever said beast, Uyo ati beast. which beast were they referring to? Anga achireva beast ipi. So before you, who said beast, by the way? Ndiani ati beast. So before you answer that question, or unless you want to answer it now,
mubvunzo iwoyo unless uchida kupindura izvezvi. The options that we have, Ma-options atiinawo. what are the two options? Ma-options api? So the question is beast Mubvunzo ndewokuti beast here resurrects. ndiro rinoresurrect. Is that a correct fact? I-effect iri correct here? Where have I done wrong? Nowhere. Is it a fact that a beast resurrects? Effect here kuti beast ndiro rinoresurrect. Yes. So I'm going to put a tick there, Tanchati hongu a big one, because that's a fact. nekuti i-effect. So we'll put fact, Tichati effect and then we have a question. toita mubvunzo. What's the question? Mubvunzo ndewekuti chii? Which beast? I-beast ripi? And we have in the answer Mumhinduro two options. tine ma-option maviri. Option one is what? Option 1 chii? We won't use the chapter number. Chapter number. Option one. Option 1 Not, I don't want to use the chapter. asida kushandisa Option chapter. one. Option 1 Okay, so to try to keep the flow through, that's answer number 2, state. Option 1 has state. Okay, Option 2 so is so state. now you're going to know what answer number 2 is state. Answer yechipiri ndeyekuti That's state. what that beast is. Ndo chikara ichocho. The other answer is Imwe mhinduro ndeipi? are we okay with that? Izvi zviri right Everybody here. understands that. Hanzi church nestate munhu wese ari So kunzwisisa. this is where the problem gets complicated to know Apa ndo which is the correct panozocomplicata answer, kuti saka toziva sei kuti answer chai ndeipi. because so I'm going to say this bit, or the logic or the defense. Ndichataura apa asi ndotaura I'm logic just going to state it nedefense as a yacho. fact without Ndichangozvitaura iri defending it. fact ndisina kuzvidefend. The woman Mudzimai is church. ndiye church. Everybody agree with that? Munhu wese anotenderana nazvo here? So when we go to Daniel 2 Patinoenda kuna Daniel 2 and we move down through history, tichidzika nenhoroondo, things change. zvinhu zvinoshanduka. You get these deaths and resurrections. Panova nekufa nekumuka uko. Or let's use the word transfer. Kana ngatishandise variro kuti zvinotransferwa. So I'm going to say Saka ndichati that some things change zvimwe zvinhu zvinoshanduka, and some remain the same. zvimwe zvinoramba zviri zvazvaa zviri. Isn't that the definition of resurrection? Sandiyo here definition yeresurrection. So, as I say, I'm just going to state things without defending them unless people give pushback. Ndichangotaura zvinhu sezvazviri ndisingadefendi unless vanhu vakada kuti zvitaurwe. What changes is state, Chinoshanduka istate, and what remains, chinoramba when I chiripo, say remains the same, chinoramba is religion. chiripo ndiyo religion. I put church so you don't think I'm changing things. Ndichati church so that So that's Daniel 2. Saka ndiyo Daniel 2. So if you go to Revelation 17, Tikazoenda isu kuna Revelation 17, then you have, excuse my graphics, you have a beast une chibeast with 7 heads
ine misoro 7. Sorry? Yeah. 7 heads. Ine misoro 7. And the way we understand that Munzwisisire watinozviita is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuti 1 2 3 4 5 6 is 7 that 1 to 7 equals sequence. They're 1 sequential. kusvika 7 zvine sequence zvakatevekedzana. That means in history. Zvoreva munhoroondo. So 1 to 7 are historical dispensations or phenomena. 1 kusvika 7 madispensation emuhistory. We can prove that Ichitogona kuzviratidza with verse 8. navhesi 8. The beast that was alive, is dead, shall resurrect. Beast yaiva alive yakafa izvezvi icharesurrect. So that's verse 8. Ndiyo vhesi 8. And you might say, well, that talks about the beast, Togona kutaura kuti izvi kutaura nezvebeast not heads. kwete maheads. You can prove that in different ways. Togona kutaura izvi nenzira dzakasiyana. But I'm going to go to verse 3 Ndichaenda kuna vhesi 3 of chapter 13, yechapter 13 because then it says heads. nekuti inoti maheads. And even though we had it right here, Kunyange tatinazvo apa 13:3, pana 13:3 and you let me put beast, mukandisiya ndichisa beast and it says heads. inongoti heads. Oops. That's not the only way to prove it, but I just did it that way. Haisiri yega nzira yekuzvipruvha asi ndazviita nenzira iyoyo. So the summary of that Samari yazvo izvi is that heads equal beast. ndeyekuti musoro ndowakaenzana nebeast. And each head is different, Musoro umwe neumwe and wakasiyana, therefore the beast looks different. naizvozvo beast rinoratidzika rakasiyana. It's the same constant. Pane constant it goes from- yakafanana, The different heads, it resurrects or manifests in different ways. asi painobva pane umwe musoro ichienda pane umwe inoresurrecta yasiyana. Curtis. Curtis. Revelation 17, Revelation verse 17 8, verse 8 it talks about the beast that was and is not, inotaura nezvebeast raimbova risisiri and then shall ascend. richazosumuka. So that middle period, the beast is not. Saka paperiod iyi beast But in haris. verse 10, Asi muvhesi when it's 10 talking about the heads now, painenge yakutaura nezvemaheads it's going to point out that that middle period is. ichapointa kuti middle period iyi ndiyo iripo. And so my point is we're forced to separate the stories of the beast and the kings. Saka point yangu ndeyekuti tinotomanikidzwa kuseparata nyaya yemabeasts neyemakings. Because my point is that the beast is dead when one of those kings is alive. Nekuti pfungwa yangu ndeyekuti beast rakafa panenge pari umwe Yes. wemakings uyu alive. So Zvanzi I- bongo. Did I say anything wrong? I don't think Pane it's as chandotaura chiri straightforward wrong as here. saying heads equals beast. Handifungi kuti zviri straightforward kungoti maheads equals beast. Yes. Hongu. So when you say equal over there, Saka pamuri kuti equals I up think you have to put approximate again. ndofunga mufana kuita approximate zvakare. I agree with you, Tinotenderana newe but I'm going to leave it there asi ndichazvisiya zviripo because if I put approximate, I'm going to have to explain it. nokuti ndikati approximate ndichifanira futi kutsanangura. Because the point of this conversation isn't that. Nekuti point yeconversation iyi haizi izvozvo. The woman Muman who rides this beast anoraidha beast iri rides from head to head. anoraidha And I'm pamusoro suggesting that the imagery says that she remains the same.
Indiri kuti imagery inosuggesta kuti mukadzi uyu anoramba ari There are the some same. subtleties to that. Pane zviri subtle pazviri. Tamina. Up there you say the church, the religion remains. Ndafunga kuti mati church And kana then we religion said, but inoramba in the iripo. Daniel 2 in the feet, we suddenly have clay. Mukati kuna Daniel 2 kumakumbo tinobva tava And neclay. beforehand, we have a pagan religion. How would we explain that? Kare taimbova nepagan religion tinozvitsanangura sei? The religion of Christ. Mati kunoita religion yeChrist. I'm not going to explain it. Handisi kuzozvitsanangura. If we do, we're just going to go down the rabbit hole. Tikazviita ticharamba tichingodzika mugomba. It's explainable, I think. Zvinogona kutsanangurika ndofunga. But what we'll do is if we start trying to explain it, we'll realize there's gaps in our knowledge base. Tikatanga kuzama kuda kuzvitsanangura tichaona kuti mune magap muruzivo And I'll rwedu. take you down this interesting path Ndozokuendesa kune imwe path iri and interesting we'll iyi. forget why we're even doing all of that. Tobva takanganwa kuti tambotangirei kuti achimbozviitirei. As a close approximation, I think this is correct. Se-close approximation ndofunga kuti izvi ndo zviri correct. So Naizvozvo, when we say which beast dies, patinoti ibeast ripi rinofa, it's the state. If you go for Revelation 17, istate, asi ukaenda kuna Revelation 17, it's the state that dies and resurrects. istate inenge ichifa ichizomuka. And the woman Mudzimai remains the constant. anoramba ari constant. Because that's what the symbology of 17 shows. Ndo zvinoratidzwa nesymbology ya17. You have head 1 and head 2 and the same woman. Une head 1 nehead 2 nemudzimai mumwe chete. All that she does is change her clothes Zvaanongoita anochinja nguo dzake. from iron clothes Kubva kune dze-iron to clay ones. kuenda kune dze-clay. Charity? Charity. So in the verses before 9, What's the question? Mubvunzo wako ndewekuti chii? so we have the woman riding on the beast. What's I the want, question? that I want to ask the question. Did you ask the question first? Natalie's smiling. Can I explain it? No. It won't take long. No. It's not Okay. to waste time. It's if you don't even know what the question is, preamble is irrelevant because you've got an agenda. Is Kana Is the usingazivi mubvunzo, best- then preamble is irrelevant. Nokuti unenge une agenda. okay. When people do that, Vanhu pavanoita izvozvo, they've got an idea in their brain and they don't Vanenge- like what I just said. vanenge vaine pfungwa mubrain dzavo ende vanenge vasingafariri zvandabva I kutaura. know you say no. Ndoziva kuti uri kuti kwete. You just ask a question. Chingobvunza mubvunzo. You say, I'm confused what you just said. I'm confused what that verse means. Kuti ndakonfusika pamataura izvi kana kuti zvinoreva vhesi iri. I don't agree that what you said matches what the verse says. Handitenderani kuti zvamataura zvinomecha zvataurwa nevhesi. You can do any of those ones. Ukagona kuita izvozvo. I'll move on unless you do it, and then you can come back when you've thought about it, or you can do it right now. Ndoenderera mberi unless wafunga nezvazvo wozozviita. Kana kuti unogona Are kuzviita the izvozvo. 7 kings the beast? Okay. Are the 7 kings the 7 mountains as well? Yes. Ma7 kings ndo I ma7 think mountains zvakare here. Hongu ndofunga kuti hongu. So the woman is riding on the mountain. Saka mukadzi ari It's the kuraidha woman riding on 7 pamamountains here. mountains. Mukadzi ari kuraidha ma7 mountains here. Hongu. Kings, kingdoms, mountain. I say the same. Ma-kings, ma-kingdoms, mountain ndoti zvakafanana. Church. Can you repeat it?
So mountain is I'm just giving my answer. Someone might disagree. Did you have problems with all my answers to your questions? Kana paine problem mhinduro dzangu kumibvunzo yako? So yes, Saka ati hongu. you have problems with my answers, Pane problem nemhinduro dzangu. which is what I said before. Zvinova izvo Which is why you couldn't zvandataura. ask the question. Ndosaka wanga usiri kugona kubvunza mubvunzo. Okay. All right. So Saka the beast that dies, one of them is state. I think I've shown that. beast rinofa rimwe racho istate ndofunga kuti ndazvitaura. So that would be the 17 model. Iyi inenge iri model ya17. The church and state model, State model yechurch and state which is 13. inova 13. So we say church and state dies, Saka isi tinoti church nestate zvinofa. but I want to suggest that Asi ndoda kusuggesta kuti according to Revelation 17, the woman, she doesn't Maira- die and resurrect. maererano naRevelation 17 So when we mudzimai go to haafi the nekumuka. answer, Patinoenda kumhinduro we can't say that the church dies and the state dies. hatingagoni kuti church inofa state inofa. Can we say that the state dies? Tinogona kuti here state inofa? No. Kwete. We can't say that the church dies Hatigoni kuti church because we inofa. know, according to Nekuti- Revelation 17, Tinoziva maererano naRevelation that the 17 woman never dies. kuti mukadzi haafi akafa. Different heads, Maheads different akasiyana, states, mastates akasiyana same siyana. woman. Mudzimai mumwe That's what the chete. symbol is. Ndo simbo yacho zvairi. You agree with that? Tichitotenda nazvo here? The state don't die, you said. The opposite. And so what? The woman does not die. Yeah, But Mukadzi the ndiye States asingafi, do. asi mastate ndo anofa. So if we have church and state option, Kana tine option yechurch nestate, because that's the beast, nekuti ndiyo Remember, yekunzi beast this rangarirai. is the beast, isn't it? Iyi ndiyo beast, sandizvo here? What are we going to define death to be? Rufu ticharudefina sechii? We'll go with this one first. If the beast is the state, Kana beast iriyo state, tichatanga what do we mean when it dies zvinorevei kuti yafa, and resurrects? yobva yamuka. What's the death that we're identifying? Rufu rwatiri kuidentifya nderwupi? Esther? Influence? Mwadavira kuti Natalie? influence. She said Natalie. influence. Esther ati influence. She said influence. Natalie? Natalie, What dies? What does it mean the state dies? chii chinofa? Zvinomborevei kuti state inofa? Right. And the state dies, but that's not, Beast doesn't ride anything. okay. Yeah, I don't Debbie? I don't know. Hanzi handisivi. Ko Debbie, Does it lose power? The state loses power? hanzi state inopera masimba here? You had your hand up? Territory. The state loses territory. Umwe ati state inoluza territory. Curtis? Curtis, The state closes its bank account to the church. state inovhara mabank account ayo kuchurch. Okay, so I don't have any problem with any of those answers. Handina dambudziko nemhinduro dzenyu dzamapa. So if my answer would be
Mhinduro yangu When- inenge iri yekuti the beast dies, which is the state dying, panofa beast inova iyo state inenge it ichifa doesn't cease to exist haiimiri kuexist sometimes, dzimwe nguva. but at other times it does cease to exist, Dzimwe nguva inomira kuexist. like Babylon, Medo-Persia, Greece. SeBabylon, Middle Persia, Greece They actually cease to exist, zvinomira kuexist. especially the first two, depending on how you want to view what Greece is. Kunyanya 2 yekutanga zvifanire kuti uda kurevhiewa kuti Greece chii. But if we were to take a more holistic view, Asi tikatarisa muono uyu a view that wakazara, covers all options, holistic, view inokavha maoptions ese, then the death of the beast or the death of the state then kufa kwebeast kana kufa kwestate is when the state says, ndipo apo state inoti I'm no longer going to work with the church, ini handichashandi nechechi, separate from them. ndaakuseparata kubva kwavari. It's not recorded. I said, for example, USA is a glorious land, 6 kingdom, church and state separate. Apa muenzaniso wekuti glorious land, 6 kingdom, Kind of. church nestate zvinoseparate. But the sixth kingdom never says, I'm going to stop doing something. 6th kingdom haina kumbobvira yakati ndaakumira kuita They chimwe. just said, I'm never going to do anything. Vakati handina chandiri kuzomboita. You agree with that? Totenda nazvo here. The death of the state Kufa kwestate means that they were doing something before and then they stop. zvinoreva kuti pane zvavaiita kumashure vabva vamira. Sorry? France. Okay. So what I just said is what Curtis said a minute ago. He just And gave it that's was more all right. specific. Zvataurwa naKurtis minute zvapfuura ndangoita specific. The way Curtis he said the state says I'm no longer going to financially or militarily support you. Kurtis ati state inoti ina handichakupi finance kana military. That's what I and several people have suggested that death means. Ndo zvandasugesta nevamwe vanhu vakati wandei. If you go to literal Babylon, Ukaenda neBabylon iri literal they got killed. vakaurayiwa. They actually got killed. State yakatourayiwa. They didn't want to stop paying up or helping the church. They were forced to. Vaisada kumira kubhadhara church nekuibatsira vakatomanikidzwa. But if we just take the general principle Asi kangotora principle yacho iri general. without saying why, Tisina kutaura kuti nemhaka yei. just what they do, Tikangotaura no zvavanoita. more financial or military support. Kuti hatichapi financial kana military support. Are we okay with that definition? Iyi definition tiri okay nayo here. So some of us are okay with that definition. Vamwe vedu definition iyi iri So, right. so I'll go. We've got. Just put your hands up. Is it 3 people? Okay. Tamina. Tamina. Okay. So I want to understand what the death of the state beast is. Ndoda kunzwisisa kuti kufa kwestate beast iyi That's the chii. Revelation 17 model. Model wekuna Revelation 17. And several people have said Vanhu vakawanda vati it's when the state ndipapo no state longer economically or militarily supports the church. inomira kusapota church, mari nemilitary. And if you say for whatever reason, Tikati zvisinei nereason yacho, it covers every situation. zvinokavha situations dzese. They don't like the church anymore, or they got killed. Pamwe havachadi church Either one. yacho kana kuti vanourayiwa. And Tamina disagrees with that, or
Tamina unodisagree nazvo here? What you just described, Zvamabva kudescribe for me, the death of the relationship, not just the state. kwandiri kufa kweukama hwacho kwete state chete. Okay. All right. Monica? Monica, I understand it's the death of relationship. hanzi nonzwisa kuti kufa kweukama. No, I want an answer for the ones at the bottom. Hanzi zoda mhinduro yezvinhu zviri pasi. Tell me what the death of the state is. Ndiudza kuti kufa kwestate chii, Unless that's what you're doing. Yes. unless zviri zvo zvauri kuita. Either due to death Either or nekuda due to kwerufu turning away of the man. kana kuti nekuda kwekuti murume wacho aita turn away. Like the man turns away from the woman. Kuti Yeah. anenge aita turn away kubva kune mukadzi uyu. So you're saying the same thing as Tamina? Saka kutaura zvakafanana nezvatamina. I mean, Okay. Andreas? Andreas, I think it's similar to Tamina as well. hanzi ndofunga kuti zvakafanana nezvatamina futi. I wonder why it says like this, the beast dies and not that it just like throws off the women, for example. Ndinowanda kuti sei vachiti beast rinofa kwete kuti rinongobva rakandira mudzimai pasi. And then it would like, for the seventh, it would like come back to ride it again. Or something. Yoenda kunoraidha imwe yacho futi. I can't answer your question. Handikoni You're supposed to kupindura answer. mubvunzo wako. You're supposed to answer it. Unofanira You're kuzvipindurira. supposed to answer the question. Iwewo ndounofanira kupindura. No, like mubvunzo. to me, that is a proof that it's not, that the death of the way we define the death of the state is incorrect. Kwandiri ndo pandinowana proof yekuti death yestate hazvisi correct. How do you find death? Unowana sei rufu? I don't know. Hanzi handizivi. No, if you don't know, how can you say something's wrong? Kana usingazivi unoti sei chinhu chiri wrong. Because it doesn't fit with the verse. Hanzi nekuti hazvisi kufita muvhesi. What's the wrong version? Version iri wrong ndeipi? That the death of the beast equals Kuti- the death of the relationship. Kufa kwebeast kwakaenzana nekufa kwerelationship. So you disagree with Tamina. Saka wakurambirana natamina. I thought I agreed with her. Hanzi ndafunga kuti She ndanichitenderana said naye. the death of the state Iye ati kufa kwestate is the death of the relationship. ndokufa kweukama. I thought that was what you said. Ndafunga kuti ndozvamataura. I don't know what I said now. So you said No, I remember what I said. Ini zvandataura ndozvirangarira. I don't remember what I meant. Handichazivi ndanichirevei. If we should get order in the conversation. That's what you're saying. Ndozvauri kutaura. what I'm saying is the death of the beast Zvandiri kuti futi cannot kufa be kwebeast the state kwete saying state I don't want to work with the woman. inenge ichiti handichadi kushanda nemudzimai. Okay, if it doesn't mean that, Kana usingarevi izvozvo, you don't know what it does mean. then hauzivi zvazvinoreva. Tell me why it can't mean that. Ndiudze sei usingarevi izvozvo. Because the parable would have been really easy to make the parable different, to Nekuti zvaizoita nyore kuita parable yacho better zviri different, illustrate that. kuti izviratidze zviri nani izvi. Go from Babylon to Medo Persia. Tichibva kuBabylon kuenda kuMiddle Persia, What did the state do? state yakaita sei? The state of Babylon State yeBabylon at that inflection point. papoint yekushinja iyoyo. It
just kept going. No, a deflection point is the war, the battle. Point iri kutaurwa ihondo Between kana Babylon and battle. Medo-Persia? Hanzi Or pakati peBabylon neMedo-Persia Between here kana Babylon and Medo-Persia. pakati peBabylon neMedo-Persia. I'm not sure. Like it. Hanzi What? handinyatsi kuziva. I'm not sure. Hanzi handizivi. It stops helping the church Inomira kubatsira kereke because he got killed. nekuti yakaurayiwa. Okay. So it says, I'm not going to help you anymore. Saka yoti handichakubatsiri. You know that? Unozviziva izvi? It stopped existing. Yeah. But I'm not saying it stopped existing. I'm saying it says, I'm not going to help, or I'm stopping helping the church now Inoti handichakumira Okay. kubatsira chechi without izvozvi. defining why. Tisina Okay. kudefina kuti nemhaka yei. So if you know that, tell me what the issue is. Kana uchiziva izvi ndiudze kuti nyaya yacho ndeyei. In It's me. Sorry. So either you just continue in 5 minutes and give a 2 minute sum up, or what do we do? You go ahead, explain what you can't, what you haven't. So because the beast only dies in the Beast? 6th Rinongofa kingdom. mukingdom yechi6. It doesn't say that it dies for Babylon. I'm gonna say Hazvinyori kunzi kuBhabhiloni rinofa in 17. muchapter 17. What does it mean to go from head 1 to 2? Kubva kumusoro wekutanga kuenda kune wechipiri zvinorevei. Why not just stay on 1 forever? Ko kungoramba uri pane 1 zvachose. It's just a change, but it's not expressed as the beast dying. As it, like there's something unique about. Inongochinja asi hazvitauri kunzi bhisti rafa. Pane chinhu chiri unique pazviri. No, I keep forgetting. You translate what he said. Go repeat it, sorry. So what I said is there's something unique about the 6th head. Hanzi ndataura kuti pane chinhu chakati siyanei The 5th dying, that it's not pointed out in the 1st head, even if yechi5 inofa even if hazvitauri it jumps muhead to the other yekutanga head. kunyange ichijamba kuenda kune rimwe head. I didn't ask you that. Izvi handina kukubvunza izvi. I said, why does it go from 1 to 2? Ndakubvunza kuti sei ichienda kubva kune 1 ichienda ku2. Because you know the answer. Mhinduro because it unoiziva starts using another kingdom. nekuti yakushandisa imwe You know the kingdom. answer because you go to history. Unoziva mhinduro because unoenda kuhistory. Why do you go from 1 to 2? Unoenda sei kubva ku1 kuenda ku2? Because 1 ceases to exist and the other one comes up. Hanzi nekuti 1 inomira kuexista imwe yacho bva And yauya. 1 ceases to exist and the other one is born. Hanzi imwe inomira So kuexista 1 imwe bva yazvarwa. Saka 1 said, I will no longer support the church. yakati ina handichasapoti chechi. You said that was wrong. Iwe ukati zvazviri wrong. Why did I say? No, I didn't say that was wrong. Hanzi handina kuti zvazviri wrong. I said it was wrong for the 5th kingdom, but not for the 1st one. Hanzi ndati ku6th kingdom kwete kune yekutanga. So number 1, Saka number 1 that head says, I'm not going to help you anymore. musoro iwe wakati So handichakubatsiri. it goes to number 2. Yoenda kune number 2. And by the time you get from 4 to 5, Paunozosvika kubva ku4 kuenda ku5. 4 says, I'm not going to help you. 4 yoti handichakubatsiri. So she goes to 5. Saka inoenda ku5. 5 says, I'm not going to help you. 5 yoti handichakubatsiri. And she goes where? Oenda kupi? To 6. She goes to number 6. Oenda ku number 6. And number 6 says, Number 6 yoti It dies. So there's 2 things going on, like jumping from head to head. Saka pane zvinhu zviri kuitika zviviri. Kuri kujamba kubva Sorry. kune musoro ichienda kune umwe.
What does number 6 say to her? Number 6 yakati chii kwaari? Says, I'm not going to help you. Dzakati handisi What did number kukuzokubatsira. 1 say Number 1 yakati I'm chii? at the not. beginning? Pekutanga I'm going to help you. yakati At the ndichakubatsira. end? I'm not going to help you. Pekupedzisira ikati handichakubatsira. Number 5 said the same. Number 5 yakataura Yeah. Number zvakafanana. 6 said Number 6 yakati chii? at the beginning. Pekutanga. I think it says, I'm going to help you. Hanzi ndofunga kuti yakati ndichakubatsira. So a lamb Saka lamb is going to help an evil religion. ichabetsera religion iri evil. Separation of church and state. Separation yechechi That's the nestate definition of saying I'll help you. ndo definition yako No, not the lamb. The weird beast that Aiwa. looks like a lamb but speaks like a dragon. beast riri weird rinoradzika kunge lamb It needs to rinotaura translate kunge what you just dragon. said. I said not the lamb, but the weird beast that has horns like a lamb and speaks like a dragon. Hanzi ndati lamb riya hanzi ndati inotaura senge dragon. Well, you describing 13, isn't that number 6? Pango describe 13 haisiriyo number 6 here. I think it's both 6 and 7. I don't know. Ndofunga kuti 6 ne7 zvese handisiyi. It's at least 6. At least Yeah. 6. And at the beginning, Pekutanga it said to the woman, yakati kune mukadzi I'm going to help you. iye ati ndichakubatsira. helping you means having church and state connected. Kubatsira zvokureva kuconnecta church nestate. You know that. Iwe unozviziva. Yeah. But the definition is it's a lamb because it keeps them separate. Asi definition yekuti lamb inyaya yekuti inozvikipa zviri separate. Locally, that means I won't help you. Andovimba kuti zvinoreva kuti handisi kuzokubatsira. So why do you keep on saying it does help? Saka sei uchiramba uchingoti inobatsira? Because it lets it ride it. Asi nekuti inoita kuti itasve. Because it lets it ride it. Nekuti inoitendedza kuti iite ride. Wherever you might read the verse, Zvisinei nekuti you've got unoverenga compelling verse evidence that it said no. ne-evidence inoti no. So what I'm saying is, like, I see two things. Like, You don't see two things. You have compelling evidence that it said no. Hationi zvinhu zviviri. Tine evidence inotaura Do you kuti agree with that? inotendana nazvo here. on the one hand, yes. Kune rimwe rutivi On all hands, it said no. Who said no? mativi ese zvinoti no. The Asi sixth head ndiani or the ati beast? Sixth head said no at the Sixth beginning. head ndo yanzi yati kwete No, pekutanga. I don't agree with that. Sorry. Hanzi handitenderani nazvo. Okay, so we disagree then Saka Yeah. hatisi on kutenderana. Revelation 13. Ana Revelation 13. That the two horns Kuti mean mahonzi separation maviri of church and state. zvinoreva kuti separation yechurch nestate. Because that's what you've said. Nekuti ndo zvawataura. I don't think that's what I said. Okay. That's okay. Ndataura asi zviri okay. Blessing, did someone else have yeah, I thought you had your hand up I before. did, but I'm going to move on. forgotten my comment. We haven't managed to agree. Too late, Mr. Pot? Okay. So, when I said the death of the beast is only the state, Handati kufa kwebeast istate chete. we agreed with that. I think everybody agreed with that. Tabvumirana nazvo. Ndofunga kuti munhu wese abvumirana nazvo. And someone said Umwe munhu ati that means relationship. zvinoreva ukama. And someone said Umwe akati no more money. hatichakupiyi mari. And so the question is Saka what's the mubvunzo difference? ndewekuti musiyano uripo ndeupi? Now, Blessing. I think I now remember what I wanted to say. Hanzi ndarangarira zvandachida kutaura. So I
I want to go back to the natural definition of death. Tadzokera ku definition iri natural yerufu. So if someone dies, Munhu akafa they are incapable of doing what they could do before. haachagoni kuita zvinhu zvaanga achimboita kare. Regardless of the cause of death, they can't do it anymore. Zvisinei nechakonzeresa rufu haachagoni kuzviita. So I understand the death of the state would be the same. Saka ndonzwisisa kufa kwestate kuti kune kwakafanana. Can't do what he was doing before. Haachagoni kuita zvaaimboita kare. For the purposes of that definition, how that happened is irrelevant. Nepurpose yedefinition iyoyo kuti zvakaitikirei And of course, if a person is tied to another person, kana munhu ari tied kune mumwe munhu, the consequence of their death mubayiro werufu is that rwake their relationship doesn't exist anymore. ndewekuti ukama hwavo hahusisipo. But death is just, I'm not there anymore. I can't do what I used to do before. Rufu nderwekuti handisipo, That's what I wanted to say. handichagoni kuita zvandaimboita kare. Ndozvandaida kutaura. Anybody want to make a comment? Pane anoda kukomenta here? I want to have a question of what you said. Ndoda kubvunza zvawabva kutaura. Do I understand correctly that you take the sixth head Ndonzwisisa zviri correct and it kuti watora rejects sixth the head church? inoramba church, And because of that, you say it needs to be consistent with the other heads. ndobva mati kuti zvive consistent inofana kuve kuti zvive fanani fana kuve Then you're consistent saying, nemamwe okay, maheads. Babylon at the end doesn't want to give money to the church any longer. Ukati Babylon kwekupedzisira haidi kupa mari kuchechi anymore. Basically, you take the sixth head and I'm you going to say, stop you. Is this to do with this question Zvine chekuita nemubvunzo uyu here or the tete-a-tete I had with Andreas? kana kuti zvavachitaura naAndreas? Which one? yes, Which one? this. I'd rather conversation. avoid that. Okay. Nonzi iyi ndoavoid. I don't think it's going to be helpful for this. Handifungi kuti zvichatibatsira uko. So what are you saying? 'Cause before you said you disagree. Saka uri kuti chii nekuti kumashure wamboti haubvumirani nazvo? I think it's the relationship which dies. Hanzi ndofunga kuti ukama ndo Stop hunofa. there. You disagree with what Blessing just said. Unorambirana nezvataurwa naBlessing. I think that works. You think that's what he just said? Hanzi ndofunga kuti ndo zvaabva kutaura. Got it. Right. So you're not sure of what he said, or you're So not I sure was- what you're saying? Hausi sure nezvaataura here kana kuti hausi sure nezvauri kutaura I'm not here? sure what the difference between the difference between our comments is. Hanzi handisi kuziva kuti musiyano wezvatataura titu ndeupi. Are you sure what you're saying? You said I have to think again. So Une if sure you're not sure what nezvauri you're saying, zvauri kutaura iwe une sure nazvo here nekuti wati kuda kufunga zvakare saka hauna sure nezvauri kutaura here. I know what I'm saying. Hanzi zvandiri kutaura ndiri kuzviziva so you don't have to think again. saka hausi What are don't you have saying? kufunga futi. Uri kuti chii? I think the relationship breaks. That dies. Hanzi ndofunga kuti ukama ndo And you're saying that's the same as what he said. unofa. Saka uri kuti ndo zvakafanana nezvataurwa naBlessing. Because when he said it, everybody said, Amen. All saying the same thing. Nekuti paazvitaura vanhu vese vati amen Group titaura from there. zvakafanana. Boka riri So I'm kusaidu. asking what you're saying. Saka ndiri kubvunza kuti iwe uri kuti chii? I agree. It's the Hanzi same. ndobvumirana zvakafanana. So what you said and what he said are the same thing. Saka zvawataura nezvaataura zvakafanana. There is, but I think for now, yes. Hanzi kwaizvezvi hongu. He should make you nervous because he's going to answer, I don't know. Anogona kuita nervous achapindwa ndini handizivi. Pass the mic over. Tongopa mic kwaari. Once I get the answer, then I'll summarize. No, it's not the same. Hanzi hazvisiri izvo. Now I'll summarize. Ndaakuchisamaraiza. So people have said
vanhu vati what dies is the relationship. chinofa ukama. For a relationship to die, Kuti ukama hufe, something happens between the two individuals. pane zvinoitika pakati pevanhu vaviri ava. Yeah. Mhm. We should, as we were advised to do, go to the natural. Tofanira kuenda kune zviri natural sezvatakurudzirwa kuita. So if we think about relationships, Tikafunga nezveukama, if the relationship fractures, dies, breaks, kana ukama ukatsemuka ukafa, but the entities remain alive, vanhu varipo vacho voramba vari vapenyu. the relationship has died, Ukama ndo hwafa, but the two entities are still alive. asi vanhu ava vachiri vapenyu. So we'll go from the literal now to this parabolic model. Tobva kune zviri literal toenda kumodel yeparable iyi. The woman is alive, Mudzimai mupenyu, and I think someone said 538, umwe ati 538. part that you said. Is Babylon still alive? Babylon ichiri penyu here? So Babylon has died. Saka Babylon yakafa. That death, Rufu urwu, the inevitable result of that was the relationship no longer exists. mubayiro wazvo waiva wekuti ukama huchangobva But the husisi. marker is that the state died. Babylon died. Asi chinenge chaitika, state inenge yafa, Babylon inenge yafa. That's when your partner dies and you can remarry. Ndo panofa partner yako, iwe ugona It's not the same as a divorce. kuchata pamwe chete pakare. I think Hazvina that's why kufanana he's saying it's nedivorce. not the same. Ndofunga kuti ndosaka ari kuti hazvisina kufanana. So what he's saying is it's the death of the state, not the death of the relationship. Saka ari kuti chiri kufa istate, hakusi kufa kurelationship. Okay, did I summarize that okay for you? Ndazvisamarayisa zvakanaka Did I here? summarize it okay for you or not? Ndazvisamarayisa zvakanaka here izvi kana kwete? Okay, and the group of people over here? Boka revanhu vari apa. It's interesting that he gave and they said people said, yeah, exactly what we were saying, and it turns out not exactly. Zviri interesting kuti paataura What vanhu he vese was vati saying. ndo zvataichitaura asi He said zvakutaura something, zvisiri izvo. Iye ataura and chimwe people chinhu. say, yep, that sounds exactly right. Vanhu vakati ndizvo zviri right. Because when people explain things, sometimes it's not, we don't hear what they're saying or don't understand what they're saying. Nekuti panotsanangurwa nevanhu zvinhu dzimwe nguva hatinyatsitonzwa kuti vari kuti kudii. I'm not saying that to criticize anybody. Handisi kuzviita kukriticiza. I'm saying without discourse and dialogue, Ndikuti pasina kutaurirana, it's really easy to come away from something and have a totally wrong understanding of what someone said. zviri nyore kutobva pane chimwe chinhu wotova nekunzwisisa kwakatosiyana nezvataura. Monica. I don't understand Hanzi why handinzwisisi kuti nemhaka yei the stop of support kumira kusapota doesn't equal the end of relationship. kusingaenzani nekuti ukama hwapera. In the same way, why Nenzira imwe chete, the death of a partner doesn't equal the end of relationship. kufa kwepartner kusingaenzani nekupera kwerelationship. I understand. Me too. Ndozvinzwisisa chiri neni. Just summarize what your problem is, what your question is. I think we all talk about the same thing.
Summarize. Iye ari kuti hanzi ndikufunga kuti tiri I kutaura don't zvinhu zvakafanana. provide logistics for you, money, etc. Kuti That's handisi end of kukupa relationship. mari kana uri Is kukama there a wakuya. material difference between death and divorce? Yes. Pane difference here pakati perufu nedivorce. Ati hongu. Relationship and no more money. That's two options. Death. Kukama kana kuti mari So- haichauyi. Maoption maviri. Carry on. Endera mberi. Options of Ndono relationship option broken and no more money when they are one thing. ekuti relationship yatsemurwa. Why is there no more Vasiri money? chinhu. Hapasina mari. Sei pasina mari? Because the relationship is broken, the man doesn't want to support her anymore. Nekuti ukama hwatsemuka murume haachadi kumusapota. That's your answer. Ndo mhinduro yake. So if that answer gets answered, if that premise gets answered Saka izvi zvikapindurwa in a way that you find it, in a way you find acceptable, nenzira yaunoona ichigamuchirika, it may help you. zvinogona kubatsira. So your premise is Saka premise yako about the money is what? Repeat it. maererano nemari ndeyekuti chii? Idzokorodzi. I don't only specify it to money, it's support by their Fine. support. So Handisi no kungoti more mari support, chete, ndikuti support. no more relationship. Saka pasisina support hapasina ukama. Blessing. Blessing. In this particular context, Mucontext iyi, the no more money kuti hapasina mari, is because the partner is dead. inyaya yekuti partner yacho yatofa. A dead person can't give you anything. Munhu akafa hagoni kukupa chinhu. No, I'm just clarifying that the end of Ndiri the end of kungojekesa the relationship kuti panopera in this ukama context mucontext iyi is a consequence of the death of the partner. mubayiro wekufa kwepartner. So the partner is not divorcing the person. Saka partner haasi kuita divorce They're dying. kumunhu uyu, ari kufa. That's what we're talking about, death. Isusu tingotaura nezverufu. Does that answer Zvapindura here? to your satisfaction? Wagutsikana here? You make it sound like that's a coup d'etat, like it's the same. Urikuita kuti zvingonzwika kunge ikudhita kunge No one's arguing that zvakafanana. the result isn't the same. Hapana ari kuita argue kuti mubayiro wakafanana. But if we have what's on your left, Kana tiine zviri kuleft kwenyu, and I put won't, will not, ndoti I will put the word not. will not, Apa ndongoti will not. which is very different to cannot. Zvosiyana nekuti cannot. Death is being marked as the term cannot, Rufu ruri kumakwa nevara rekuti cannot. not will not. Kwete kuti will Because not. will not infers Will the not. state is still alive and well Zvinorerekera kuti state yacho inenge ichiri alive. and refuses to help the church. Yoramba kubatsira chechi. You say, and I'm saying that's the point, and you're saying, what's the point? Indoti ndo point yacho woti. Point yacho ndeipi? I say this with respectfully to Andreas. Izvi ndazvitaura nerespect kuna Andreas. This is why we got into a head-to-head a minute ago Ndosaka tambokweshana minute yapfuura. about number 6. Maererano nenumber 6. Because what's number 6 saying Nekuti number 6 iri kuti kudii? in this model? Mumodel iyi. Will not.
iri kuti handisi kuzwa, not cannot. haisi kuti handisi kukwanisa. And that's what we define as there not being a beast. Ndo zvatiri kudefina sekuti apa hapana beast. Not being a state. Haizi state. America exists. America inenge iriko. But it's not a state. Asi haizi state. And it's not a beast. Haizi beast. France, these two options become one. Just put the can't away. You can't look at France, whoever said France. Kana hati France hatigoni kutarisa France. Because in that history, France becomes a different entity. Nekuti muhistory iyi France inenge yato entity yakasiyana. Becomes the hammer in God's hand. Inozova hama mumaoko aMwari. To destroy the state. It becomes a different thing. Inozova chinhu chakasiyana. If you said okay, so I presume you make that means it makes sense to you if you said yes. There is no more money. Would we just write there death? Apa tongonyora kuti rufu here. That's what cannot means. Cannot ndo zvazvinoreva. Will not means alive, cannot means dead. Will not zvinoreva kuti alive, cannot zvinoreva kuti dead. Used was because I thought that on the top is death and it goes into these two options. Pamusoro ndafunga kuti pane rufu, ndofunga kuti zvinotipa maoption ese maviri aya. Anyone else? Pane mumwe here? This is not as simple as it Blessing might make it appear. Izvi hazvisi simple sezvazviri kungotaurwa Because this issue is all about number 6. Nekuti nyaya iyi yese ndeye number 6. And how we define states. Uye kuti state tinoidefina sei. Babylon to Medo Persia is easy because Babylon actually literally gets killed. Babylon kuenda kuMedo Persia zviri easy nekuti Babylon inotourawa. But the European nations never got killed. Asi nations ekuEurope haanambobvira akauraiwa. So they still existed. Saka anga achiri kurarama. And that's the difference between when we say, what is the reason you can't? Ndo musiyano uripo pakuti reason maka yei usingachakwanisi. Because the states literally continue to exist and prosper. States acho literally anoramba achitongo exist So when we say state, budirira. Saka patinoti state, you can't just read country into that. haungogoni ungoti inyika imomo. So I don't know. Spain says we will pay money. Yoti ini ndichabhadhara mari. They don't just say we're Spain and we're going to stop paying. Havangoti isu tiri Spain takumira kubhadhara. We're going to separate. Tichaseparate. Because that would be a divorce and that would be what's on your left. We won't. Tine zvasiyana nezviri kuleft kwako. Spain continues to live, exist and prosper. Spain inoramba ichirarama, ichiexista, ichibudirira. As a country. Se-country. But not as a beast of Bible prophecy. Asi kwete se-beast ye-Bible prophecy. Not as a state as it's defined there. Kwete se-state pairi kudefinwa apa. It dies. Inofa. Okay. That is where my confusion was. Ndo papa ine confusion yangu. Because for me, no more money means that the state doesn't want to give the money. Kwandiri kuti hapasina mari zvinoreva kuti state haichadi kupa mari.
in contrast to it, it can't. Let's see if we can race through this. We've defined. So how would we explain that? Curtis. Sorry, is this talking about the lamb? State fundamentally. Let me stop you. Yeah. What dies in 13? Are you happy to say the beast dies in 13? Yeah. But the beast is church and state. Ah, so that's your question. Church and state is a fact. If you're okay with it, if I say it is church and state. Yeah. And you agree that it dies. So explain that. What's dying? One of its heads. So what does that mean? So are you saying the beast doesn't die? Or a manifestation of the beast? Because that's what the heads are. What is the beast? State. And church combined. Start again. The beast is church plus state. The head, just church. I mean, just state. Because it's talking about different sequence. It's a sequence. So you're saying that the beast is church and state, and what dies is the head. And the head is what? State. Only state. Yes. No, it's not. It's not. It's not. I'm stuck. Start again. Okay. The beast is church and state. The heads are going to talk about church and state as well. In 17, what's the head? State. In 30, what's the head? Church and state. Because in 17, carry on. With 30. From which point? Something's dying. Explain the story. And so in 13, it's talking about church and state. And so that's dying. But what it's talking about, really, is what we've gone through about the support that the state gives to the church. Finish? Yeah. So if I summarize, you're saying that the church and the state, which is the head, and the beast of 13, the head is the beast. It's a question because you didn't say that. I don't know. If I say it this way, the head is the beast at certain time. Fine. Yeah. Yes? Yeah.
hanzi wonke. So the head is the beast. Saka musoro ibhisi, Yeah. hanzi wonke. And when that beast is said to die, Bhisi parinonzi rafa. it's only the state part that's dying. Ingori state power iri kufa. Can you know that? No. From just those words. From chapter 13, can you know that it's only state that dies? Kubva kuchapter 13 unoziva kuti As you're thinking, I'll rephrase it. pauri kufunga ndichazvibvunza neimwe njira. When it says the beast dies, Hazvinonzi bhisi rinofa. if the beast is half church and half state, Kana bhisi riri half It's a wound. Okay, carry on. it's death. Yeah, fine. Are you saying that half the beast dies saka kuti half yebhisi inofa and here, half remains alive? half yoramba yakamuka. Or are you saying the relationship dies? Kana kuti uri kuti ukama hunofa. And can you prove any of that from the passage? Izvi unogona No, kubva nawo I can't pakasema. Hazvina. right now. Maybe next week. Pamwe Are you happy to say half the beast dies and half Yeah. remains alive? Yes, unofara kuti half bhisi inofa, half yoramba yakamuka. but I can't prove it. Hanzi inofa kana. So that means the story of chapter 13 Zvoreva kuti nyaya yachapter 13 is redundant. ingori redundant. I'm going home. No, I'm joking. Because you have to go to 17. Yeah. Nokuti unofanira kuenda kuna 17. So therefore 13 Just is redundant. so what Saka point is 13 John ingori making in kuita. 13? Is that your Saka question? John muna It will be. Revelation 13. I shall fester on that question myself. Anyone else? Pane Blessing. mumwe here? Let's see. Did everybody understand that little dialogue? Hopefully I summarized it. Hopefully I summarized it. Revelation 13, Revelation 13. the beast is half church, half state. Beast half church, half state. Half the beast dies, Half yebhisi inofa. and you can't prove, Curtis couldn't prove that. Church sanga haanogona kuzviprova. You have to go to Revelation 17 to prove it. Unofanira kuenda kuRevelation 17. And therefore, what is the story that Revelation 13 is trying to teach? Saka nyaya irikuzama kuti zvichiwa Revelation 13 And he wasn't sure. anga asikuziva. That was the summary. Ndiyanga isama. Blessing. So what I want to say is that Ndiyataura ndezve the model we came up with in chapter 13 model yataura nayo forces us to say inotimanikidza kuti what's dying there is church and state. zviri kufa apa church nestate. So I think it's the death of the relationship. Saka ndofunga kuti kufa kunokwana. I'm not changing. 1 second. Oh, right. So Charity says you're changing. Seikati wakuti Blessing said no change blessing yati handisiti because it's a different perspective. nekuti iperspective Carry on. yakasiyana. Yes, I guess I'm finished. Okay. Ndofunga You kuti said what I was going to say Oh. to Jared. nataura zvandaida. So Blessing has said chapter 13. Blessing yati chapter 13 The simple answer is it's the relationship that dies, answer ndeyekuti relationship ndoinaka not any individual element of it. kwete maindividual element. And he didn't say this, the next bit, Haana kutotaura izvi. but it's not literally, because Asi literally hazvisi literally, nekuti states die, but the theme that's being brought to view here zvinhu zviri kuunzwa is of a relationship that disintegrates. nezveukama
Ndinotsemukira pasi. which is different to 17. Zvosiyana na17. 30 said he wasn't sure 30 sure. in a generic sense. Nzira yegeneric. Blessing didn't mention it, Blessing anokutaura. but the reason why that becomes important Asi mhaka yezvikuti. is because we should all know this. Inyaya yekuti tofanira kuzviziva zvese izvi. The reason you've got that information Mhaka uine information. at the beginning of the chapter Tanga kuchapter. is there to do what? Iripo kuti zviite sei. It's there to tell you what happens in the rest of the chapter. Iripo kuudza kuti zvinozopedzisira zvaita muchapter. Introduction, body, conclusion. Introduction to body conclusion. I'll tell you about the subject, Ndichakuudza nyaya yesubject. and then the reason you're doing that introduction is to explain the body. Mhaka kuita introduction iyi ndeyekuexplaina body. Which is the whole discussion of the lamb-like beast. Inova discussion yese human-like beast. Then you get some conclusion at the end. Wozova neconclusion kuzasi. So that's why it becomes significant to know what that's talking about. Ndosaka chizova significant kuziva kuti zvirikutaura nezvechii. Curtis, Curtis. we've gone over time. Yeah. I guess because the question started with me, I just want a bit of clarification. So the point in 13 is emphasizing this church-state relationship in an entity, in a kingdom, that the lamb is not going to emulate. Copy. That story at the beginning of 13 is bringing up a point to contrast it with what the lamb is going to do, where it separates church and state. Yes or no? I'm just going to speak on Blessing's behalf. Yes, I think. And then that second half of 13 is going to bring you back to that first bit, the dragon bit, or the image of the beast. So why is that fundamentally different to 17? I get they're different, but what is the It's not point? fundamentally different. Yeah. What's What's the perspective? Story? Oh, sorry. It's a different story. Could you, in a sentence, tell me what the two stories are? No, because we've already gone too far ahead too quickly. Then we're liable to make a mistake. So we've run out of time. What's on the board now? That first bit where it says church and state 13. We haven't answered that. We haven't come to a conclusion of what that death means. In the 13 model, one idea is that it is the church or half the beast that dies. As per 17. Or that it's the relationship that dies. The reason you're forced to come to that second conclusion second option is that you can prove that the church never dies. So the only option that you have
saka okusimuka rinayo is it's the state that dies, kuti state inofa which is the same as 17, tofanana ne17 or 13 is a different story. kana kuti 13 is different story. And that then becomes the story of a relationship. Inobva yava story That's as far as we've got. ndo patasvika. I want to thank everybody Toda kutenda munhu who wese came and in person and online. auya in person neonline. To make you feel jealous, we'll answer that question off camera. Kuti nizojena kuti tapinda munhu off camera. And we'll meet all together next time. Tozosangana tese next time. Let's close with prayer. Ngatibvare nomunamata. Holy God, we thank you Mwari wachene tinokutendai. that things that we thought we could never understand Zvinhu zvatakambofunga kuti hatisinganzwisisa. in the multitude of counsel Mumultitude yemacouncil can become so clearer. tinokwanisa kuziva. And through us. We ask in Jesus' name Tokumbira muzita and for his sake. nekuda kwake. Amen. Amen.